Where do you like? Yeah. To sit down here or there? Yeah, first. You? Yeah. يلا انت حصلت هنا؟ نعم. ها؟ لا ياسر يا محمود عنده بنت هذا. خوش؟ محمود؟ أساتذة عندي. مو جاب لابتوب ورقم على هذا الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخواني أخواتي أساتذة الأفاضل أبنائي بناتي طلبة، كليتنا مسرور اليوم أن تكون باكورة افتتاح العام الدراسي، أن تستضيف الأستاذ الزائر الدكتور نيتي فيماثان تمينغ ريجالدي، عضو البرلمان التايلندي وأستاذ العلوم السياسية والاقتصاد، لإلقاء محاضرة حول طبيعة العلاقات العراقية التايلندية رؤية مستقبلية، ومن خلال تسليط الضوء على قراءته للواقع. والأستاذ متمرس في جانب السياسة والعمل البرلماني، ولديه علاقات وبحوث مختلفة، وكان حريصا زيارة العراق، حيث عندما تكلمنا كان أشد حرصا ومنذ فترة بعيدة أن يزور هذا البلد، وكانت لديه رؤية عن وضع العراق بسبب ما يتناقله الإعلام الغربي المغرض عن أوضاعنا، ولذلك كان القلق يساور العديد من الزائرين، لكن مع أن يضع قدمه أرض العراق حتى يكتشفوا الحقيقة لهذا البلد، بلد الحضارات، بلد العلم، بلد المقاومة والشجاعة. ولذلك لا أريد أن أطيل، بل نريد أن نسمع من ضيفنا العزيز الأستاذ ريجاردي محاضرة، وأن يحلق بمحاضرته دون أن نحددها بعنوان محدد. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا العزيز، وباسمكم جميعا نرحب باستجابته لهذه الدعوة. ولا أخفيكم سرا إن الأستاذ الزائر كان حريصا أن يأتي العراق في زيارة الأربعين ويطلع على هذه الشعائر وعن قرب، لأنها ظاهرة فريدة من نوعها. فهو زار كربلاء واطلع على هذه الزيارة عن قرب، والآن نحن نقتطفه من كربلاء لأننا أصحاب الدعوة في هذه الكلية، فنكرر ترحيبنا وشكرنا لاستجابته الدعوة، ونتمنى أن تكون هذه ليست الزيارة الأولى، بل باكورة عمل واتفاق بيننا وبين تايلاند لتبادل الخبرات الثقافية والأكاديمية خدمة لبلدينا. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز، والآن لنستمع إليه.
Mr. Head of Department, lecturers, students, and honor guests. السلام عليكم السيد العميد والأساتذة رؤساء الأقسام سيداتي والسادة المحترمون. I'm Aniti Kumnaratna from Thailand. I'm very glad that I'm at this university. This is my dream to come to Iraq to give speech and also to do the cooperation between my country and Iraq. أنا اسمي نوتوبانا وأتيت لكم من تايلاند. نعم أنا عضو برلمان سابق وكان جل اهتمامي وحلمي أن أزور العراق وها أنا اليوم هنا بينكم وإني لسعيد جدا أن ألقي محاضرة بينكم وبحضوركم أساتذتي الأعزاء ليس بكم الأساتذة. As I told Mr. Dean this morning, this is the land of great civilization that you create knowledge to spread all over the world. وكما أنا تحدثت وكان لنا حديث في مكتب أننا أتينا إلى بلد الحضارات. نعم العراق هو بلد الحضارات وهو شرف لي أن أكون هنا في هذا المكان منبع الحضارات. That's why I always want to come. هذا السبب كان هو الدافع الأساسي لحضوري ورغبتي بالحضور هنا. Like before, when you want to know my country, or I want to know your country or your region, we usually know through the Western media. So now on, we like to make a great a revolution that we can know each other face by face or maybe with our own experience, not through the Western media anymore. دعوني أقول لكم بأنني الآن معكم وجها لوجه بعيدا عن الإعلام. نحن إن كنا نريد أن نعرف حضارة أو أشخاص نعرفهم من خلال الإعلام، ولكن للإعلام بعض القضايا التي يخفيها. فالإعلام الغربي فيه مزايا تختلف عن أننا نكون بينكم ونشاهدكم ونتحدث إليكم وجها لوجه، وفتح الجسور هو مهم جدا. 15 years ago I came here first time and I met Mr. Ibrahim and Colin. رجاء قبل 15 سنة قد قابلت السيد إبراهيم وتعرفت له إنه عراقي أصيل. And I saw his little daughter. وأيضا شاهدت ابنته الصغيرة. And later when she grew up, I invited her to study at my university in Thailand. وحينما كبرت دعوتها للدراسة في جامعات التايلندية. We provide her the scholarship and now she studied there for 5 years and she will graduate this year and we hope that she will continue her study in Germany or in Japan, that we will continue support her. وقد دعوناها وهي حاليا أكملت 5 سنوات من الدراسة وهي متفوقة في الجامعات التايلندية، ونتمنى لها أن تكمل دراستها في إحدى الجامعات، وربما ستكون أيضا لها بعثة أخرى. كوننا وفرنا لها البعثة الدراسية إلى تايلاند نتمنى أن تكون بعثتها الأخرى أما ألمانيا أو اليابان. Because she is the great an example of student from Iraq. So now, like a university in Thailand, not one university, but many universities, we like students from Iraq, and we are ready to provide a scholarship for you to study there. وكما هي كانت مثال جميل يحتذى به من الطالبات العراقيات، فكانت هي قدوة وشاطرة وذكية جدا، وأنا هنا أعرض عليكم العديد من المنحات الدراسية وأتمنى أن يكون باب التعاون أوسع وأكبر. So and in the future, the knowledge of political science and the body of knowledge in other fields can be transferred from Iraq to Thailand and from Thailand to Iraq without the Western university or Western organization and anymore.
ونتمنى أن يكون باب التعاون وجسور التعاون أكبر بين العراق وتايلاند في التبادل في جميع الميادين بعيدا عن الغرب وضوضائه. In Thailand, 50 years ago, we faced a lot of problems, like the problem of communism. قبل 50 عام مضت وانصرمت، كانت تايلاند تواجه العديد من المشاكل منها النظام الشيوعي. In 50 years ago, many countries allow us fall into communism, like Vietnam, Laos, Cambodia, and هذه China. الدول كلها قضعت تحت النظام الشيوعي، لاوس وكمبوديا وفيتنام والعديد من الدول الآسيوية. As the theory of a domino, if one country fall into communism, and the next one and the other will fall, and follow them. هي كقطع الدومينو، حينما تسقط الأولى تسقط تباعا، وهذا الموضوع قد حدث في آسيا بصورة عامة. So Thailand at that time we so afraid of communism, and we believe that now China, Vietnam, Cambodia, Laos, next is come to us. So we went to talk to Malaysia, we talked to Singapore, we talked to the Philippines, we talked to Indonesia, try to join hands together to fought against with the communism. وكما أقول لكم هنالك الصين وبعض الدول الأخرى التي لا تزال تعيش تلك الرؤية الشيوعية، ولكننا كتايلنديين ندعوهم إلى التعاون من أجل كسب المضمون العملي الاشتراكي المجتمع، من أجل أن نكون وحدة قوية. هذه الوحدة الموحدة هي تعمل بشكل أفضل وأوسع في كافة البلاد. That is 50 years ago that start the ASEAN and communities. That means only 5 countries. At the first time, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines, and Indonesia. كانت المجموعة الآسيوية تتكون من 5 دول، هي تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، وسنغافورة، and the Philippines, والفلبين، Indonesia. وأندونيسيا. So five joined together. 5 دول جمعت معنا. But only one function of the ASEAN in those times, only to prevent communism. That's all. كان هدفنا الأول لهذه الدول ال5 هو أن نمنع المد الشيوعي. And later, when there was a country named Brunei, we invite Brunei to join us. Then come 6 countries. ثم بعد ذلك ظهرت دولة بروناي، هذه الدولة دعوناها مباشرة وأصبح المجموع 6 دول. So this group of 6 countries fight again with the communist countries like Vietnam, Laos, Cambodia, China, even the Soviet Union at that time. وهذه الدول ال6 قد عملت وبشكل جدي لمحاربة الفكر الشيوعي الذي كان موجود في كمبوديا وفي الصين وأيضا في بعض دويلات الاتحاد السوفيتي المنحلة. So the fighting and the war make those countries become poor and face a lot of difficulties. إذن هذه الدول بسبب الحروب والصراعات الداخلية والإقليمية كانت تعيش في فقر مقتع وفي ظل سياسة متذبذبة. Until the 24th of December 1991, the Soviet Union cracked down and split into 15 countries like Belarus, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, into 15 countries on the 24th of December 1991. حتى أيلول من عام 1991 حينما انهار الاتحاد السوفيتي وتوزع إلى دويلات منها روسيا البيضاء وبعض الدول أوكرانيا وجورجيا
قرغستان وكازاخستان وأوزبكستان، هذه الدول انحلت وأصبحت انحلال، ثم بعدها أصبحت المهمة أسهل لنا. So the communism become weaker and weaker and weaker, and not enough support to those communist countries, Laos and Thailand. إذن هذا النظام بدأ ينهار، ولكن تلك الدول لا تزال تعيش في ظل فقر مقدر. Bit by bit, they stop on communism. Some countries like Vietnam or Laos, they still have communist party. They have only like one party, that's communist party. But in reality, in trading, in economies, become a capitalism. ولكن هذه الدول العديد منها بدأت قليلا وقليلا بدأت تبتعد عن النظام الشيوعي، ولكن هنالك دول مثل فيتنام ولاوس لا تزال تحتفظ بهذه النظام الشيوعي كالحزب الواحد الحاكم، ولكن في حقيقة الأمور حينما نعود إلى تجربته الاقتصادية نراها متعددة. Like in every country, even in China, كمثل أي بلد على سبيل المثال حتى في الصين they control the government, they control the one communism party, but for economy they are free. في الصين التجربة السياسية هي أن الحكومة الحزب الشيوعي يسيطر على الحكومة على مجريات الدولة، ولكن في الجانب الاقتصادي هو حر. Two system in one country. إذن أصبح نظامين في بلد واحد. That we start to invite Vietnam to join us. ثم بعد ذلك بدأنا بدعوة فيتنام، دولة فيتنام للانضمام إلينا. Laos, Cambodia, لاوس وكمبوديا وبورما. Now we 10 countries combined together. والآن نحن 10 دول متحدين. 10 countries in one community called ASEAN and community. ونحن الآن 10 دول تحت مسمى واحد هو آسيا. With like for free and everything, like no tax and everything's free. We can do the transfer from an education to workforce and for every an aspect. We are free. ولدينا اتفاقية تجارية وأيضا اتفاقيات عدة تسهل التنقل التجاري، بحيث نحن نكون بعيدين عن الضرائب، بعيدين عن المعقلات الإدارية، فحينما نأتي إلى التنقل التجاري من بلد إلى آخر تكون هنالك تسهيلات. إذا نحن وحدة تجارية، وحدة اقتصادية موحدة تعمل في هذا المجال لخدمة تلك الدول المشتركة. As one country, maybe we are weak, but as 10 countries join to be ASEAN community, we are strong with a population of 620 million people. نحن كبلد واحد من الممكن أن نكون ضعيفين جدا، ولكن ك10 دول نحن قويين جدا لتنوع الإنتاج الاقتصادي بسبب وفرتها، وأكثر من 62 مليون أو كذا. هذا الرقم الذي يعده هو تجربة قوية بشرية وتجربة قوية اقتصادية. So I think if we can make a bridge between Iraq and the ASEAN country, that's been 10 countries join hands together, would be great benefit. ونتمنى مستقبلا على سبيل المثال لو مددنا جسور التعاون بين العراق وتلك الدول سيكون الموضوع غاية في القوة. For trade and for other kinds of things. للعديد من الأمور على سبيل المثال التجارة وبعض الأمور الأخرى. And I'd like to invite you to study in those countries to make bridge. And if as former member and a parliament, I have authority, not authority, but I have influence to talk. Somebody has authority, somebody has an influence, somebody has a control, somebody has a power. But now I have no an authority, but I have an influence and power to talk to those in university in those countries to receive, to accept
students from this area and to join hands and to make a good bridge between my area and Iraq. وكما أقول لكم أنا هنا أدعوكم للمجيء إلى تلك الدول ومعرفة التجربة. أنا كعضو برلمان سابق لا أمتلك الصلاحية في العمل القوي كالأمور الإدارية، ولكن أتمتع بصداقات وعلاقات قوية. هذه الصداقات والعلاقات القوية ستسهل عملي في تسهيل وصولكم وحصولكم على الجامعات ودخولكم في الجامعات ودراسة تلك التجربة عن تمعن، فهذه التجربة مفيدة وغاية في الأهمية. Like before, we 10 countries, we have a policy like we want to receive an investment. So we went to many countries and talk about the investment. Please come to Thailand, please come to Cambodia, please come to Vietnam to invest in our countries. But now we think differently. سابقا كنا نذهب إلى المستثمرين ونترجاهم أن يأتوا ويستثمروا في بلادنا، ونقول رجاء تعالوا واستثمروا في تايلاند، في فيتنام، في كمبوديا، رجاء تعالوا واستثمروا. ولكننا الآن نفكر في العكس من هذا. نحن الآن أصحاب الاستثمار، نحن أصحاب الصناعة. We don't want to put all eggs in one basket. If the basket falls, we don't eat anything. We don't have anything to eat. ولدينا تجربة ومثال. نحن نقول لا تضع جميع منتجاتك في غلة واحدة. لو سقطت تلك السلة الواحدة لضاع الإنتاج كله. لهذا لدينا التنوع في هذا الموضوع. So now our group for 10 countries, we do two things. We invite people to come to invest in Thailand, but at the same time, we go out to invest in another countries. نحن كمجموعة تكون من 14 دولة نقول تعالوا واستثمروا في تايلاند على سبيل المثال، ولكننا نوزع الاستثمار ونعمل في جميع تلك الدول 14. But those countries who want our group to invest, they usually come to Thailand and tell us what is the goodies, what is the benefit, what is the advantage of the country. وهذه الدول عندما نعمل فيها نتبادل الأفكار ونتبادل المصالح ونتبادل ما هو الأهم وما هو الحقل المهم في الاستثمار فيه. Maybe a bit of bad luck for Iraq that the news from the Western lose your reputation, and every day in the newspaper, in television about wars and war. Like before I came here, my people said, "Oh no, please don't come. If you go to Iraq, I can't sleep." Things like that. وكما أحب أقول لكم إن الإعلام المغرض ينقل عنكم ما هو التشويه للسمعة. أنا قبل أن أتي للعراق قالوا لي رجاء لا تذهب إلى العراق، ولكني هنا لدي أصدقاء قالوا لي تعال وانظر بأم عينك ماذا يجري في العراق. هنالك عراق حقيقي. But when I come here, nothing at all. ولكني حينما أتيت هنا لا يوجد حروب، لا يوجد أي من هذه الدعايات الإعلامية ضد العراق. But I haven't go to Mosul yet. ولكن علي أن أذهب إلى الموصل. But you see, شوفون يعني in Baghdad, normal life. وتشوفون في بغداد حياة اعتيادية. I talked to Mr. Ibrahim calling this morning أنا تحدثت للسيد إبراهيم، اتصلت به صباحا. that I want to start tour group from Thailand. أنا أحب أن أجلب وفود سياحية من تايلاند إلى العراق. To tour Baghdad and to tour the southern part. بغداد وإلى المناطق الجنوبية. If this university have like department of tourism, we can join with tour company from Thailand and also the touring resort in this country. أيضا نتمنى أن تكون في هذه الجامعة قسم مختص بالسياحة. Yes, there is a part of tourism. Yes, there is one. And سنتعاون معه ونفتح آفاق التعاون من أجل تبادل الزيارات مع هذا البلد الجميل. And they wouldn't mind to be the main person to do this. وأنا سأكون الأول في عمل هذا الشيء. Yeah, that's it. You see, when they tour,
they see with their own eyes. عندما يأتون سينظرون بأم أعينهم. ما هو العراق؟ In Thailand, we have the same problem. كان لدينا في تايلاند نفس المشكلة. Maybe more serious than وربما أقسى من تجربتكم. in the southern part of Thailand. أيضا في المنطقة الجنوبية من تايلاند We have 3 provinces that they want to separate. هنالك 3 مقاطعات تريد الانفصال. And the fighting happen and every day. People die and every day. وشب النزاع وهنالك أناس يموتون بسبب هذا النزاع يوميا. Car bomb and suicide bomb happen every week. السيارات المفخخة والانتحاريين تحدث كل أسبوع. More often than Iraq. وأكثر من العراق. More often than Iraq, I would say. أكثر من العراق. أنا أقولها وأصر على هذه الكلمة. Yeah. Now, what we do, we try to export it ourselves. We go to every country and talk about the tourism, about the goodie, another country. Yes. You see, until until the end of last year, we received 30 million tourists coming to Thailand. And at the same time, we have problems more serious than you. But at the same time, we receive 30 million tourists coming to the country. And that's the second main income of the country. رغم النزاعات والصراعات والصراع الداخلي بين هذه المناطق الثلاثة في جنوب التايلندي، نحن ذهبنا ودعونا الناس للقدوم والسياحة في تايلاند. جاءوا الناس وجاءت الوفود السياحية. ستتفاجئون بأن الرقم 30 مليون شخص جاء وأقام في تايلاند، وأصبح الدخل القومي التايلندي فيه مقومات عديدة، وأصبحت السياحة ثاني دخل للبلاد. And a lot of things we like to learn from you, but something you can learn from us. But learn through which an organization? I think the best is learning from university, from the exchange, sub-lecturer exchange of students. Let some Thai students coming to study in your university. And please send some students from here to study at our university and make groups. Let them spread the goodie between the 2 countries. أنا أقول لكم دعوا التجربة التايلندية تخوض معكم، وأدعوكم إلى قبول الطلاب التايلنديين بينكم، وأدعوكم إلى أن ترسلوا طلابكم إلى جامعاتنا وادخلوهم في جروبات لكي يروا ولكي يتحدثوا ولكي يتبادلون ويتشاطرون الأفكار، والتجربة هي خير برهان. I can talk like this, but actually I really want to know what you're interested in. So maybe it's better to make the atmosphere, feel like more relaxed. Maybe you can rise some patient. Then I'm ready to answer. It's better for the patient. Otherwise it'll be like this, talk and talk and talk, فالتجربة هي خير برهان، فنحن إن عملنا يدا بيد هي أفضل من الكلام والتنظير والابتعاد عن الحقائق. إذن نحن ننوي العمل وفتح الجسور من أجل ضمان مستقبل أفضل. Okay. Maybe someone want to, ask the question and then even do the translation. It's better to talk, better than I answer. الباب مفتوح للسؤال، أي سؤال. و تفضل جنابك أي وقت. نحن فري يا فري. اوكي. بس هو انا بدي اعرف فقط
تجربة الحكومة التايلندية في إجراء الوئام والمصالحة في الأقاليم الثلاث التي خاضت حروب. هذا بنفس الحاجة He إلى would like to know how the Thailand government work on reconciliation among the three provinces that fight together. How you solve the problem of these provinces? Okay. Yeah. So in the southern part of Thailand, as I told you that we have problem with three provinces. So we have a very strong, we have a station administration there, but still we're fighting a lot. So we separate them to keep them like, but not like fight them to death. We provide them more to please them. Like those who come from the southern part of Thailand, they can work in the government, get better chance than other provinces. And we spend more budget and try to please them. This is what we do. And we try to, sometimes we send those people from another province to stay there to make the situation softer. كانت التجربة إنه نوفر لهم كانت التجربة هو إنه هذه الثلاثة أقاليم كان فيها نزاع، فكانت التجربة هو إنه الحكومة ترعى هذه الأقاليم الثلاثة. هو مشروع مصالحة، ولكن الحكومة رعت هذه الأقاليم الثلاثة، وفرت التعيين لهم، وفرت الاستثمار لهم، قامت في تبادل الأشخاص، أي جلبت من تلك الأماكن أو تلك المحافظات الثلاثة، جلبتها وقامت بتبادل أشخاص، تبادل زيارات، وفرت لهم الاستثمارات، فبدأوا يفكرون في التطور، بدأوا يفكرون في النهوض، ابتعدوا عن حقل النزاع، صار قدامهم حقل هو التنافس في التطور. Those who create problem in the southern part of Thailand, they usually study in many countries before, like from Syria, from Iran, from some of them used to study here. You know. Some of them study in Afghanistan and in Pakistan. So when I was in the government, we have the special budget to fly to see them. I went to Egypt so many times, talk to those students and provide them what they want and let them back to Thailand and give them equal chance, you see, or even let them better chance to work in the government. You see, if you was for this, you know, you do separation for what? You need a country of your own. But it will be very small and country. So better join together, get country again, but we provide you more. This is what we did. الأشخاص اللي كانوا يعني متورطين في النزاعات كان أغلبهم آتين من بعثات دراسية، كانوا موجودين في سوريا وفي إيران، وبعضهم كان يدرس في العراق، وبعضهم من أفغانستان. نحن ذهبنا لهم وحاورناهم حوار مباشر من حكومة إلى أفراد، وكان الحوار لماذا تنوون الانفصال؟ هل الانفصال هو أن تصنع دولة بحد ذاتها وستكون ضعيفة، دولة مقسمة ضعيفة؟ تعالوا وانضموا إلى دولة موحدة كبيرة فيها تنوع اقتصادي، وسنحن نوفر لكم الاستثمارات ونطوركم ونعمل معكم جنبا إلى جنب. وهذه هي كانت النواة الأولى في فض النزاع. We have a population of 67 million people in 5.3 from 500 square kilometers. You know, 67 million, it's about 8%. It's about 8 million, yeah, and Muslim.
لدينا تعدد السكان هو 67 ألف نسمة ومليون نسمة، وهذا التعدد السكاني على 500 ألف كيلومتر. الحقيقة هو 10% هو مسلمين. Most of the population are Buddhist, but actually the House Speaker or the Speaker and the Parliament, I mean the President and the Parliament, usually is Muslim. المتحدث باسم البرلمان والمتحدثين باسم الحكومة غالبا هم مسلمين. Former Minister of Foreign Affairs وأيضا كان وزير الخارجية was Muslim. كان مسلما. So we treat everyone equally. وعاملناهم معاملة يعني حيادية. And even the Commander-in-Chief was Muslim. حتى المسؤول عن التجارة كان مسلم. About 10 years ago, I ran for a senatorship in Bangkok. أنا يعني قبل 10 سنوات كنت في بانكوك على مدة كبيرة. I was the first. I got the most vote in Bangkok. Even the Prime Minister got second place and after me. And about the senatorship. To be a senator. That's it about 10 years ago. Mr. Ibrahim went that time also to help me in the campaign. وكان يعني يخوض التجارب الانتخابية وكان يعمل قبل 10 سنوات، وأيضا يقول السيد إبراهيم ساعدني في هذا الموضوع. Yes. I was about to go to the parliament, but there was a coup in that time. The head of the coup is Muslim. He is a commander-in-chief also. كان في ذلك الوقت أي قبل 10 سنوات مضى كان هنالك انقلاب، وكان زعيم الانقلابيين هو مسلم، وكان وزيرا للتجارة آنذاك، وكنت أنا على أعتاب الدخول إلى البرلمان. So you see, in Thailand, we never divide. That is to reduce the conflict in the southern part of Thailand. And with my own belief, I think maybe in the near future, 5 years, 10 years, this problem will be gone. نحن عانينا من هذا الموضوع، وهنالك كان كثير من المشاريع للتقسيم، ولكن تايلاند بقت موحدة، ونحن نؤمن في القريب العاجل أي خلال 5 سنوات أو ما شابه ذلك تايلاند ستبقى قوية وأقوى وأقوى. But the point I tell you this is not about the religion, but about at the same time we have problem, but we still have tourists. You know, we have problem at the same time. We still have an investment. We still have an export. This is the point. نحن في الوقت ذاته لدينا مشاكل، ولكن في الوقت ذاته لدينا استثمارات وأعمال وتطور. It depends on the media, I think. وأيضا هو يعتمد على الإعلام. So we concentrate on the media. وأصبح جل اهتمامنا الإعلام. Okay. شكرا جزيلا. اولا دكتور عادل ياسر ناصر قسم الوفد السياسي. اولا نرحب بالضيف العزيز واهلا وسهلا بك في العراق. الحقيقه عندي سؤالين، السؤال الاول يتعلق انه بعض العراقيين لا يستطيعون الحصول على الفيزا للدخول الى تايلاند، هناك صعوبه. والسؤال الثاني، كيف تنظر تايلاند الى الهجمه الارهابيه ضد العراق، وما هي الجهود اللي ممكن ان تقدمها في هذا طالما ان الارهاب لا حدود له؟ So you want to know my idea or my attitude on Daesh? داعش أيضا. أتمنى أن يكون السؤال الأول يعني. First question also about the visa. On the visa, you see, like actually we had Iraqi embassy in Bangkok before, until if we could and remember, until the 20th of April 19
2003. Did you remember? That day the American and the British announced the war with Saddam and Hussein. You remember? Yeah. On the 20th of March. Okay. في شهر الثالث مارس عام 2003 حينما دخل الامريكان العراق كانت موجوده سفاره عراقيه في تايلاند، ولكن في هذا الوقت بالخصوص يعني انحل عمل السفاره. Okay. And the 26th of March 2003, the American ambassador went to see my prime minister at that time. وفي نفس السنه من عام 2003 ذهب السفير الامريكي في تايلاند لمقابله رئيس الوزراء التايلندي. And from now on, the Iraqi embassy in Thailand was stopped. من ذاك الوقت لغايه اليوم توقفت عمل السفاره العراقيه في تايلاند. And moved to Kuala Lumpur. وانتقلت الى كوالالمبور. And also at the same time, I think Thai embassy here moved to Amman. واعتقد ان السفاره التايلنديه اللي كانت هنا انتقلت الى عمان. مشكل This make a difficulties. هذه يعني صنعت يعني معوقات. And for visa. لاجل استحصال التاشيرات. Like before I came here, I have to fly to Kuala Lumpur. أنا قبل أن أجي إلى هنا كان علي يعني اضطررت الذهاب إلى كوالالمبور and apply for the visa. لأجل أن آخذ فيزا خاصة. And they didn't give me the visa. ولكنهم لم يعطوني فيزا في مقبل الأمر. Until I gave him my name card. And then they searched my name in Wikipedia. وحقيقة بالبدء لم يعطوني الفيزا، ولكني أعطيتهم البزنس كارت مالتي تعريفي، أنا كنت عضو برلمان كذا، ودوروا وعرفوني. Actually, I was kicked out from the embassy and staying waiting for the taxi. So somebody from the embassy came to me and said, "Sir, we'd like to invite you back to the embassy." And they made me the visa and coming now. حقيقة الأمر في بدء الأمر يعني يقول طلعت أنا من السفارة ما أعطوني فيزا. بعدين اجت السفارة دزوا وراي قالوا يا بلا احنا آسفين تعال نعطيك فيزا بعد ما عرفوا إنه عضو برلمان. So the difficulty is, or the else of anyone and visa, it depends on the background. If they don't know you, maybe really difficult. Even me, even me. يعني يقول إذا ما يعرفوك ما يعطوك فيزا يعني يقول صعبة يعني الحصول على التأشيرة صعبة جدا. But we need to make less difficulties for the two country. Like now in Thailand, we try to do the negotiation with so many countries. Now no visa. Now Thai people going to Japan, no visa. Going to many countries in the world, no visa. It depends on the talk. So you need to ask your minister of foreign affairs to work more and more and more, to do the negotiation. يقول إنه بعض الدول يعني على سبيل المثال تايب عندما تذهب إلى الصين ما تحتاج فيزا، تذهب إلى بعض الدول الأخرى ما تحتاج فيزا. هذا بسبب إنه العمل الدبلوماسي النشط لديها. فيقول يعني ضروري إنه وزارة الخارجية العراقية تفتح خطوط حوار مع دول العالم من أجل تسهيل عملية استحصال التأشيرات للأجانب، وهذا أمر احتياجي يقول. And for the Daesh, but actually you know about the نعود Daesh. إلى الطرف السؤال الآخر الشق الثاني عن داعش. Yeah, you know the Daesh more than me, أنتم تعرفون يعني بشاعة داعش أكثر مني. In my belief, I think the Daesh may be created by, in my attitude or my position. I think the Daesh may be created by the America in some times ago, with the Saudi Arabia, with Qatar, with those countries. يقول من وجهة نظري المتواضعة وحسب قراءتي للمعطيات والدلائل على الأرض في العراق، فإن داعش هي صنيعة أمريكية بتعاون قطري وبتمويل خليجي سعودي،
هذا ما أدى إلى نمو داعش في العراق و in this region, your country is only the country that has the democracy. وحقيقة في الشرق الأوسط دعوني أقول لكم حقيقة أن العراق البلد الوحيد الذي يتمتع بالديمقراطية. You have the election, لديكم انتخابات. but you look at your neighbors, انظروا إلى دول الجوار. they don't have an election. لا توجد لديهم أي انتخابات. Saudi Arabia, السعودية، Kuwait, yes, but change very often. الكويت، نعم يوجد ولكن هذا يسمى ظلي أو اسمي. That's why they want to stop you, because you are a democratic هذا country. السبب أنه يحاولون إيقاف تلك التجربة لأنكم بلد ديمقراطي يعيش في ظل هذه التجربة الحقيقية. I think they are so afraid that if the democratic idea from Iraq spread into those countries, those king, those sultan may be gone in the future. وهم يخشون على عروشهم. يقول لك إذا التجربة العراقية والأفكار الديمقراطية ذهبت ونجحت بشكل قوي نحو تلك الدول ستهدد عروشهم بحيث لا يوجد بعد سلطان سعودي أو ملك أو كذا. هذا سيمضي. But I think you are now in the right way. أعتقد صريح العبارة أنتم على الطريق الحقيقي والصحيح. Maybe difficult at first, but in the long run, it will be good. Democratic will be good. for the نعم country. إن البداية صعبة ولكن الطريق نحوها في الأخير سيكون معبد. And the reputation of Iraq will be bit by bit coming like this in the future. والصعود نحو المستقبل والنهوض هو خطوة التي تبدأ نحو الفن. This is my small idea about Daesh. هذه فكرتي عن داعش، فكرتي الصغيرة. دكتور عزيز. أهلا ومرحبا بك في أنت والأخوة الآخرين. الترجمة. الفكرة اللي تفضلت جنابك طرحتها بخصوص الدول العشر. About the 10th country of Asia. هناك تكتلات آسيوية أخرى. There is other groups in Asia. هذه التكتلات هي أيضا تحمل نفس الطابع. Even they got the same concept, the same ideas of your group. ولكن أولئك يمتلكون أموال طائلة. Got a lot of money. والثقل بشري كبير. And human resource. كما أنهم يتمتعون They have. بحماية دولية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. They got secure and held by the وهناك قواعد في اليابان. military bases, for example, in Japan. In Japan, military bases, American military bases in Japan. هذه واحد. This one. هذه المجموعة This group. هل هي تتنافس مع المجموعة الأخرى؟ إذا كان التنافس فالمحصلة صفر. If the championship with your group, it means the result would be zero. وإذا كانت للتنسيق والتعاون. If it is a cooperation, a coordination. فيحتاج الأمر إلى أذرع قوية لا تمتلكها البلدان العشر. It means that you need more hands that you don't have. هذا لا يعني إحباط. It's not لأن دائما الأفكار العظيمة تولد صغيرة. The big ideas come from the big ideas. The mega project started from zero. كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون مع هذه المجموعة الآسيوية وأيضا على مستوى العالم من خلال ما تحدثنا به وعلى وجه الخصوص مثل ما تحدثنا مجموعة البريكس. Thank you, sir. Okay. First of all, I like to give it like this. In the world now,
there are so many groups, but there are two groups of fighting. One group created by America, called TPP. هذه TPP جروب صنيعة أمريكية وصنيعة أخرى. And the TPP got member 12 countries. Canada, هي 12 دولة TPP من ضمنها كندا and America, وأمريكا Peru, وبيرو Chile, تشيلي Japan, يابان